phone. Sorry, it's a new phone. It's meant to be used. It's meant to be used. د دې دا مطلب شو چې دغه موبایل د استعمالولو دپاره دی. It's meant to be. It's meant to be معنا دغه ده چې دغه شی د استعمالولو دپاره دی. Like it's meant to be used. It's meant to be eaten. It's meant to be stepped on. Why are you woe begone? I am starving and the fast is very hard. د دې د مقصد شو چې تاسو ولې خفه یې. زه ډیر سخت وږی یم او د نن روژه ډیره سخته ده. How is your fasting going on? It is going well, but it is not a piece of cake. It is not a piece of cake. د دې د مقصد شو چې دا څه آسان کار نه دی. It is not a piece of cake. امید کوم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو پسند کړی وي. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم پکې پریس کړئ. یو جهان مننه.